Narayan Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. So this morning we're reading Srimad Bhagavatam, chapter 8 of the first canto. The chapter is called Prayers by Queen Kunti and Parikshit Saved. Sutta uvacha atatte samparetanam svanam udakamichatam datum sakrishna gangayam puraskritya yayastriya. We did the translation. So, this chapter opens with Sri Sutta Goswami speaking. So, as you may know, Sutta Goswami is the son of Romaharshan Sutta. And Romaharshan Sutta was the direct disciple of Srila Vyasadeva. And under Srila Vyasadeva, Romaharshana Sutta studied the Puranic section of the Vedic scriptures. And because he was a little proud, he was killed by Lord Balaram. That's when he was just ready to begin the recitation to the sages of Naimisharanya. And when Baladev appeared, all the sages stood up, but Romaharshan, he remained seated in his Vyasasana. So Balaram considered that he's a little too proud, therefore this eternal message of the Srimad Bhagavatam is not, he is not fit to recite that. So with a blade of kusa grass, he touched the sage and he left his body. So, Ugashava Sutta, the son of Romaharshan Sutta, was then elected by the sages to assume the seat of the Vyasasana. So, Sutta Goswami is a very exalted personality. Actually, he heard the Srimad Bhagavatam directly from the lips of Shukadeva Goswami. And practically, Sutta Goswami's whole recitation is to simply repeat the words of Shukadeva Goswami. So, it is certainly a great testimony to his spiritual qualification that all the sages of Naimisharanya, they elected him. You please speak this Bhagavatam. You are the proper person to recite the nectarian pastimes of Sri Krishna. So we can know it for sure
that Sutta Goswami, because he's not an ordinary person, then the topics he will speak about will also not be ordinary. They will be transcendental, full of luminous, effulgent, nectarian spiritual knowledge. И така със сигурност можем да сме сигурни, че след като Сута Госвами не е обикновена личност, то темите, за които той ще говори, също няма да са обикновени теми, а ще са трансцендентални, описващи сияйните, блестящи, нектарни задоволения на върховната божествена личност. So in this verse, he's describing the activities of the Pandavas. Този стих той описва дейностите на пандавите. That they went to the Ganges with their wife Draupadi, Как те отишли в Ган, заедно със своята съпруга Драупади. and they were going to offer water from the Ganges to the dead forefathers. И как са готвили да предложат вода от Ган на своите мъртви прадеди. Now, this sounds like very common activity. It's something, if you go to Varanasi in India, you will see every day Hindus are coming and making some offering at the Ganges for some departed relative. Това може външно да изглежда като една много обикновена дейност в Варанаси, в Индия. Това може да се види всеки ден, как индийците идват, извършват някакво жертвоприношение в Ган, в името на своите починали прадеди. But the Pandavas are not ordinary persons. Пандавите не са обикновени. They're eternal associates of Krishna. Те са вечни спътници на Кришна. So dear to Krishna that Krishna appeared as their cousin. They're related by family. Krishna is so kind to his devotees. Те са толкова скъпи на Кришна, че той самият се появил като техен братовчет, като един от членовете на тяхното семейство. Той е толкова милостив към тези свои предани хора. And Draupadi, she's the wife of the Pandavas. Actually, she's the goddess of fortune. So this means that Krishna even gave the Pandavas Lakshmi Devi as their wife. Тяхната съпруга Драупади, тя е самата богиня на щастието. Това означава, че Кришна им дал за тяхната съпруга самата Лакшми Деви. So their activities are always most beneficial to hear about, because whatever they do is in relationship with Krishna. И така, че винаги е много благотворно да се слуша за техните дейности, защото всичко, което те правят, е винаги свързано с Кришна. Actually, that is the real point, the whole adventurous account of the Mahabharata, all the activities of the Pandavas, the intrigues, the war, all these things. The main thing to extract from that is their relationship with Krishna. И всъщност това е главният момент от всички приключения, описани в Махабарат, всички тези интриги, горчеви интриги, войната. Главното, което трябва да извлечем от това е връзката на пандавите с Кришна. Now, this chapter that we're just starting, chapter 8 of Canto 1, contains the wonderful prayers of Queen Kunti, who is the mother of three of the Pandavas, three of the five Pandavas. И тази глава, която започваме, в нея са представени прекрасните молитви на царица Кунти, която е майка на трима от петимата пандава. And she will actually state this in her prayers, that of all the adventures and misadventures we've gone through, and she means in the whole course of the Pandavas' life as described in Mahabharata. Тя самата казва, че при всички хубави лоши неща, които са им се случили, тя има предвид всичко това, което се е случило в живота на пандавите, което е писано в Махабарата. The outstanding thing is that Krishna was always protecting us. Най-важното, най-отличителното нещо е, че Кришна
винаги ги защитава. So in one of these prayers, she will declare that, yes, let all the calamities happen again and again. И в един от стиховете тя казва, да, нека всички тези бедствия се случат отново и отново. You see, attempt was made by Duryodhana to poison the Pandavas, to burn them alive while they were sleeping. Дурьодана се би опитал да отрови пандавите, да ги подпали къщата им, докато те спели. They were attacked by Rakshasas, the Hidimba demon, wanted to eat Bhima. Заради нападати от Ракшаси, демонът Хидимба искал да изяде Бима. They were banished for 12 years to live in a forest. Те били изпратени в изгнание да живеят 12 години в гората. And then for 1 year they had to hide incognito, not be discovered anywhere. И след това, в продължение на една година, те трябва да живеят инкогнито, никой да не може да ги разпознае. And then there was the great war, the battle of Kurukshetra. След това избухнала голямата война, Курукшетра. So actually all these occurrences were so terrible that even grandfather Bhishma, he was officially on the side of the Kurus, Dhritarashtra, but he would sometimes think of the Pandavas and all of their tribulations, and he would start to cry. He was a great warrior, actually the supreme warrior among all the Kuru dynasty. A lifelong brahmachari, very strict, very austere. But thinking of the Pandavas, he would start to cry. И страданията, през които те минали, били толкова ужасни, че дори Бишмадева, който бил официално на страната на Дурьодана, когато мисля за пандавите, той бил официално на страната на Дурьодана, понякога той мисля за пандавите, за техните изпитания, просто би почел да плаче. Макар че той бил много велик воин, той през целия си живот бил брамачари, бил много стриктен и последователен, когато мисля за пандавите, просто би почел да плаче. But Kunti Devi, she will pray, let all these terrible things happen again and again, because in this way we will always see you, Lord Krishna. You always appear to help us. And by seeing you, then our deliverance from this material world is assured. Kunti Devi се моли всички тези нещастни происшествия да се случват отново и отново, защото по този начин те мислят за Кришна. А когато мислят за Кришна, те не могат да мислят за Кришна. А когато мислят за Кришна, тяхното освобождение от материалния свят е сигурно. So, Srila Prabhupada used to say, this is real history. This is the real historical study. To study the lives of personalities like this. Шрила Прабхупада казваше, че това означава истинска история, истински исторически изследвания, да се проучва живота на такива личности. Nowadays in the Kali Yuga, history books, as well as newspapers today, giving the present news, these accounts are all filled with the activities of completely unfit persons. В днешно време учебниците по история, както и вестниците, в които има най-различни сведения, те са просто пълни с сведения за най-обикновени хора. This Kali Yuga is an age which gives opportunity to all the cheaters and the rascals and the demons and the fools to become prominent. Кали Юга е епоха, която дава възможност на всички купаци, мамници, негодници да се почуят. In previous ages, these so-called prominent people, leaders,
were actually misleaders. They would not have even had the opportunity to take birth in the human species in a previous age. Предишните епохи, тези така наречени дачи, всъщност били заблуждавани. Те изобщо не получавали възможност да се родят в човешка форма на живота. At least not in any civilized human species. Поне не в някоя цивилизована човешка форма. But nowadays, they're considered the leaders of human society. Но в днешно време хората ги смятат за водачи на човешкото. Because the mode of ignorance is so strong in this Kali Yuga that the most degraded person, he can get unlimited followers. Но проявлението на невежеството на тази епоха е толкова могъщо, че най-пропадната личност може да има безброй последователи. So therefore, this human population, it is condemned as being not human. И затова това човечество е осъдено като нечовешко. Sva vidvara hosta krayi samstata parasha pashu nayatkarna pato peto chatu nama kadagraja. This is the statement of Srimad Bhagavatam. That the people of this age, they're like dogs, hogs, camels, and asses. They're not like human beings. Така в Srimad Bhagavatam, че хората в тази епоха са като кучета, свине, камили и магари. Те не приличат на човешки. Just like previously, human society was divided into 4 varnas, but in Kali Yuga, the indication is 4 species of animals. Srila Prabhupada explains what that means, dog, hog, camel, ass, and he compares the so-called intellectual or educated class who could be said to be like the Brahmins, but actually they're compared to the dogs. Прабхупад обяснява всичко това и каза, че в днешно време така наречената класа на интелектуалците, които би трябвало да съответства на браманите, те всъщност повече приличат на кучета. Because they get their education, they get their diploma, and then like dogs, they're going door to door looking for a master. Please give me a job. Please give me a job. Защото те получават своето образование, получават своята диплома и след това тръгват като кучета от врата на врата да се търсят господар. Моля ти се, дай ми работа. Дай ми някаква работа. So this is not a Brahmin. Srila Prabhupada, in one lecture, he explained that the Brahmana class, their dharma was actually to be as independent as possible from human society. Brahmana depended fully upon the Supreme Lord, and his wealth was his knowledge. His duty was to simply speak the truth. He might be posted as an advisor to a king. And the king may come to the Brahmin and put forward some plans he has. And the Brahmin would say, this is not good. Brahmin would just speak openly. This is not good. And when if the king would say, well, I cannot accept your advice,
Then the Brahmin would say, all right, then I just go. And then the Brahmin would just walk out. Go somewhere else. Често пъти царят идвал с някакви свои планове, той го направил и питал и молял Брахма да даде съвет. И тогава той открито казал, това не е добре. Този план не е хубав, съвсем открито. И ако те кажат, аз не съм съгласен с твоето мнение, тогава Брахма казал, добре, и просто си отива някакво друго място. But now the intellectual class, they become the faithful dogs of demons, asuras, the demoniac leaders who have insane plans. And they need scientists and technicians and so on to help them execute their plans. В днешно време интелектуалците са станали послушните кучета на демоните, на асурите, на тези демонични предводители, които крият безумни планове и имат нужда от учените и от хората на техниката, за да ги осъществят. And so, similarly, the other classes mentioned, hog, stool-eating hog, eats anything. И по същия начин, следващото подразделение, това са свинете, които да ти изпражнени, да сте всичко. No discrimination in the matter of sense gratification. And the camel chewing the thorns, mixing the blood with the saliva, swallowing that and thinking, oh, this is tasting so good. Камелите, които дъвчат тръни и кръвта, която избликва, предвикам се примеса заедно с слюнката и те си мислят, че това всъщност е нещо много вкусно. So this is compared to the people today who are so much absorbed with sexual enjoyment, so much obsessed with that. Те се сравняват с хората в днешно време, които са погълнати от сексуалното наслаждение, които просто са обсетни тази натрапчива идея. Because they're just enjoying the same thing, this a taste of their own blood. They think this is so sweet, so nice. Защото те всъщност се наслаждават на същото нещо, на вкуса на тяхната собствена кръв и те мислят, това е толкова хубаво, толкова вкусно. And then the ass, beast of burden. Load up his back. You can see in India, they have little asses. And they load them up with bricks. And they go tottering forward on their spindly legs, you know. And all this for a handful of grass. Like that modern man works so hard, such horrible jobs. Especially in these countries like Bulgaria, Romania, where I'm going to preach. I had opportunity because some time ago we needed to get some tool for our car. Anyway, so we looked for one in a factory that builds trucks. And this place it was hell. It was I mean, even in the West, even in the Western countries, they make some effort to protect the workers from too much noise or too much pollution. But there, in these places, there's no attempt at all. It's simply hell.
възможност да видя камиони, където това беше просто истински акт. Искам да кажа, че на Запад поне се полагат някакви усилия да се предпазят работниците от прекалено много шум и замърсяванията на производството, но там and stinking air and overheated, very hot inside. Имаше някакъв ужасен шум, много тежък въздух, спарен, много голяма горещина. Very dark and dirty. Тъмно, гъсно. And they have to work like this, in these conditions, for 8-10 hours a day. Трябва да работят в такива условия, по този начин, в продължение на 8-10 часа на ден. And what do they get for it? И какво получават за замяна? Handful of blue or green paper. Една шепа сини или зелени пари, хартия. With some numbers in the corner and some strange looking person's face in the middle. И тези картийки имат някакви цифри в ъгълчето и лика на някаква странна личност. And with this so-called wealth, it's not wealth, because what can they get for it? Not much, except for sinful things, meat and liquor. This is what you can buy with that worthless money. И с това така наречено богатство, което всъщност не е никакво богатство. Защото какво могат те да получат с него? Нищо, освен някои греховни дейности. Алкохол. Това е всичко, което човек може да купи с тези пари. So, this is even worse than the life of an ass. Дори е по-лошо от живота на една града. And when the devotees of the Lord try to present spiritual knowledge to lift these animalistic persons out of their hellish existence, преданодавните на Бога се опитат да представят на тези хора знанието, за да ги тези хора, които пълно приличат на живота, за да ги издигнат от тяхното адско и тежко съществуване. We find that these persons are they're practically paralyzed. You try to help them, but they're paralyzed by so much foolish mental speculation. Реално откриваме, че тези хора, те всъщност са като парализирани. Нито бихме да им помогнем. Те са като парализирани от толкова много глупави умствени разсъждения. They have their so-called knowledge, their so-called science. Те имат своето така наречено знание, своето така наречена наука, The so-called philosophy. така наречена философия. But actually, pisachi paile yena matichina hoy, maya grasto hoy se baba udoy. This so-called philosophy, science, education, it is just the haunting of ghosts. Всъщност, цялата така наречена философия, знание, наука, образование, това не е нищо друго, освен викане на привидение. Just like when someone becomes crazy, deranged, then his mind is attacked by ghosts. Както, например, когато някой поводее, получи някакви повреждания, тогава отново бива обсебен от духове. This condition, it's actually a disease in
analyzed in the Vedic scriptures. It is called preta dosha. Това състояние е болесно и е описано в ведическата литература, която се нарича прета доша. And it occurs when the mind becomes obsessed with all kinds of stupid ideas. Това състояние настъпва, когато умът е обсебен от всевъзможни глупави идеи. It's like Krishna describing knowledge in the mode of ignorance. He gives a very nice analysis. Кришна описва знанието в проявлението на невежеството и дава едно много изчерпателно изследване. Such knowledge which causes one to think that one kind of work is all in all. This is knowledge in the mode of ignorance. Това знание, което кара човек да мисли, че един вид работа е най-висшето нещо, това е знание в проявлението на невежеството. And this is exactly what is going on in the modern world in the name of education. Точно това ние откриваме в съвременния свят. Точно това се върши в името на образованието. People are being pushed into these highly specialized fields. Хората са блъскани в тези високо специализирани области. It's just like, looking down the wrong end of a telescope. Yeah, looking through the wrong end of a telescope. Това е все едно да се гледате с телескоп много върнат много. The vision is just becoming compressed. Образът, който виждате, се смалява и изгъстява. So, you have people training 20, 25 years so that they're, they end up in one little corner of a laboratory and they're, and the only thing they know is, 5 kinds of, I don't know, what amino acids, okay. They're simply spending their whole life studying 5 or 6 kinds of amino acids, how they mix and what happens when you shoot a current through them. And например, има хора, които учат по 20 години, 20-25 години, посвещават живота си на такива изследвания и накрая свършат в някакъв тъмен ъгъл на някаква лаборатория, забили поглед в 5 аминокиселини. And beyond that, they don't know anything. Не знаят нищо освен това, освен тях. Освен това, как да пуснат електрически ток през тях и какво става. They don't even know which pocket they put their keys in. Те дори не могат да се спомнят в кой джоб са оставили ключове. So Krishna says that kind of knowledge which leads one to accept one kind of work as all in all, and that knowledge which is very meager, very poor, and lacking in any truth. This is knowledge in the mode of ignorance. И Кришна казва, че това знание, което ни кара да смятаме, че един вид работа стои над всичко, че най-висшето нещо, това е знание проявление на невежеството. И това знание, което всъщност е много бедно, крайно нищожно, в което липсва всякаква истина. Това е знание на невежеството. Just like I once heard Sadhaputta Prabhu, also the Bhaktivedanta Institute, he was describing one gathering of scientists that he attended, in which they were talking about water. Също както веднъж Садхапута Прабhu, който всъщност изстигна до Бхактиведанта, той разказваше как бил на една сбирка на учени, които говорили за водата. So on the big blackboard in front, they had put all kinds of arrows and numbers, giving this is some kind of symbolic scientific representation of water and what it does.
И на една голяма черна дъска, тя била поставена отпред, била цялата изписана с стрелки, с числа. Това е един вид такъв символичен научен език, който изобразява водата и показва какво става с нея. And there was much discussion about all these arrows and numbers and what they mean. И се водим така много оживени обсъждания за всички тези стрелки, числа, какво всъщност означава. But then one old physicist stood up and he said, now I want to talk about real physics. Тогава един възрастен физик се изправи и казал, аз сега искам да говоря за физика. From all these arrows and numbers and diagrams on the board, you can still not predict that water will turn into ice at a certain temperature. Той казал, всички тези стрелки, числа и диаграми, изрисувани на дъската, човек пак не може да каже кога водата ще се превърне в лед при определена температура. Nor can you predict that the ice, which is just water, will float on the top of liquid water. Нито пък може да се определи как леда, който е също вода, ще плува на повърхността на течността. So he says, now this is practical physics. This is what we see in the real world. Той казва, това е практическа физика. Това ние виждаме в истинския свят. So this is a good example. Knowledge which is very meager, very poor. Big blackboards full of numbers. And they still can't predict that the water, which any fool can understand, water will freeze and the ice will float. И това всъщност е много хубав пример. Съзнание, което е крайно бедно, крайно нищожно, просто знаци и стрелки изписани по една черна дъска. И въпреки това, те не могат да кажат кога водата ще се превърне в лед. Това всеки глупак може да разбере, че водата в един определен момент замръзва и се превръща в лед. And they bring this same kind of foolishness into the spiritual realm when they start to speculate about what we really are, what is the absolute truth. И тази същата глупост те внасят и в областта на духовното, когато те започват да разсъждават какво сме ние, каква е истина. They come to the same meager and deficient conclusions. Стигат до същите нищожни и погрешни истини. Like the Mayavadis. They'll say, well, we know what we are. We are consciousness. Както Майявадите казват, ние знаем какво представляваме, ние сме съзнание. But then, well, what does that mean? And actually they have no answer. Beyond that, they can say we are consciousness, but their conception of consciousness is simply blank. You see? Blankness, void. Но какво всъщност означава това? Те не могат да дадат отговор. Те казват, ние сме съзнание, но тяхната представа за съзнанието е просто една пустота. Нещо празно и пусто. They have no way to explain desire of the desires that arise from consciousness, activity, emotions, any of these things. Те не могат по никакъв начин да обяснят желанията, които възникват в съзнанието. Не могат да обяснят дейността, чувствата, всички тези неща. Personality, they cannot explain. Те не могат да обяснят какво означава личност. Oh, so they just say, it's Maya. И те просто казват, това е Майя. It's illusion. We are consciousness. What does that mean? And the religionists, like the Christians, they accept the soul, but then they say the soul was created with the body. So there's some knowledge there, but it is actually lacking truth. Те приемат, че има душа, но твърдят, че душата е създадена заедно с тялото. И макар, че те имат някакво знание, в това знание липсва истината. So,
these people, such people in modern time, they're actually frozen in a state of complete ignorance. Така че тези хора от днешно време, те просто са замръзнати, те са застигнали в едно състояние на пълно невежество. It's like if you can imagine someone being frozen inside of an iceberg. Те са точно като някой, който е замръзнал в един айсберг. You'd see them, you'd see the big iceberg, and then within the ice you'd see some. Виждате големия айсберг и and then the iceberg is just being carried here and there by different currents, wind changes, just drifting along. So this is the position of people today. They're frozen and they're just drifting along, being pushed and pulled here by the changes of the modes of nature. Sometimes mode of passion comes up and gives them a push in some direction, but it's just, they're just helpless, they're just frozen. So they're pushed in that direction. And then they bump against something. Boom. И както айсберга просто се носи напълно безпомощен върху водите, натласкан различните течения, ветрове, променливи течения ветрове, по същия начин тези хора, които са стигнали в невежеството, просто се носят ту насам, ту натам от проявленията на материалната природа. Понякога проявлението на страстта ги тласка на някъде и им дава някаква и малко ги размърдва и после те се блъскат в нещо. But because they're vimudha, very foolish, then hankara vimudhatma kataham iti manyate. They think they're the doer. They're just being pushed and pulled by the modes of nature, but they think, oh, today I did this, oh yes, I'm so great, I do that. When they're really just frozen. Frozen solid in the mode of ignorance. Те мислят, че те са вършителите на дейностите, докато всъщност те просто са застинали и са тласкани ту насам, ту натам в проявлението на природа, те си мислят, о да, днес аз направих това, направих това, аз съм толкова велик. So what is the solution? That Krishna says in Bhagavad Gita, Mam chayo vibacharina, bhakti yogena sevate, sagunan samiti chaitan, brahma bhuyaya kalpate. One has to become fixed in devotional service. И какво е разрешението? Кришна го дава в Бхагавад Гита, че човек трябва да се установи в преданото слушане. Avibicharina bhakti. Avibicharina means without falling down, without succumbing to the influence of the mode of ignorance and being dragged down. Авибичарина бхакти. Това означава без никакви пропагания, без човек да става подвластен на влиянието на проявлението на невежеството, които са смъртно. So one should simply become fixed in the practice of Krishna consciousness. And then automatically, by that practice, one is lifted up out of the modes of nature. And he comes to the Brahmabhuta, transcendental platform. So, to do this, we have to fix our consciousness on genuine spiritual knowledge, which is being handed down by the genuine parampara. This knowledge is compared to the sun by Krishna in Bhagavad Gita.
Кришна сравнява в Бхагавад-гита това знание със слънцето. Jnanam tu tat abhijnanam yesham nashitam atmana. Just like when the sun rises in the sky, it destroys all darkness. So similarly, this transcendental knowledge of Krishna consciousness destroys our ignorance. Както слънцето унищожава напълно мрака, когато изгрее на хоризонта, така това трансцендентално знание на Кришна съзнание унищожава цялото невежество. So one may be frozen in a block of ignorance, but when the bright, shining sun is in the sky, then the sun will melt that ignorance. Така че, макар и човек да е стигнал и замръзнал в невежеството, когато изгрее слънцето на знанието, той се освобождава от това невежество. Tesham adityavajnanam prakashyante tat param. In this way one can see tat param, one can see the absolute truth. And what is that absolute truth? Simply that I am the servant of Krishna. Krishna is the Supreme Personality of God, and I am His eternal servant. So, even if one is simply acting as Krishna's service only on faith, he's still situated in Tat Param, in the absolute truth. Maybe I don't have such deep realization, but if I just act on this avibacharina bhakti yoga sevate platform, this unflinching devotional service, just stick to the principles of Krishna consciousness, then I'm situated on the spiritual platform anyway, and realization will come very quickly. Now, Maya will test us. Just like on book distribution. Devotees go out to distribute Srila Prabhupada's books, and they run into obstacles. Maybe some policeman comes up and says, "You can't do that." So don't be surprised. This is Maya's business, to test the determination, to test the faith of the devotee. But we should always remember, we should try to always remember, this is simply Maya testing me, but I have to remain fixed in my position as Krishna's servant. If from every little test of Maya, if we simply become discouraged, then we, with bowed shoulders, come back to the temple and put down our book bag and roll out our sleeping bag. Then this means succumbing to the mode of ignorance.
идваме с наведена глава, хвърлям чаката с книгите, развивам спална чува. Това означава, че просто сме подвластни на управлението на невежеството. Become locked up, frozen again by the mode of ignorance. Отново ставаме пленници на управлението на невежеството. Отново замръзваме. And then the senses, the mind become agitated, and they start pushing this way and that way. And because we're in ignorance, we don't know what to do. We don't know how to fight this. След това ума и сетивата се възбуждат, те започват да действат в разни посоки. Тъй като ние сме в невежество и не знаем какво да правим, ние не знаем как да се справим с това. So, this maybe, nonetheless, one can somehow remain in the association of devotees under the lotus feet of Krishna. Може би, въпреки всичко, ако човек успее да остане в движението на преданите дарените, отходите крака на Кришна. But if one is plagued by the mode of ignorance, then he cannot render very nice service. Но по същото време той е обладан в проблемите на невежеството, той няма да може да извърши много добре служението. Our position becomes something like that of Hiranyaksha after he was killed by Lord Varaha. И тогава положението ни прилича на положението на Хиранякша, след като е бил убит от Бог Вараха. Hiranyaksha was this, of course, big demon, brother of Hiranyakashipu, and he fought with Varaha, and Varaha killed him. He fell down. This fight went on the surface of the Gargodak ocean. So he fell down on the surface of the ocean, and Lord Varaha placed his lotus hoof on his head. Хиранякша бил много голям демон, който се сражал с Бог Вараха. Хиранякша е брат на Хиранякашипу. И битката между него и Бог Вараха се състояла в океана Гаргодака. И след един момент Хиранякша паднал на повърхността на океана и тогава Бог Вараха поставил върху главата му своето лотосово копито. So, the demon was dead, unmoving, but because of the touch of the Lord's lotus feet, his body was still effulgent, still looked like he was alive, because spiritual energy was pervading the dead body. Демонът бил мъртъв, но при доцата с лотосовото копито на Бог Вараха, тялото му изглеждало все още живо, все още свежо, защото в него прониквала духовна енергия. But we should try to do a little better than that. Ние трябва да се опитаме да постигнем едно малко по-добро. We can have a better relationship with Krishna than this. Да установим една по-добра връзка с Кришна. One is just laying practically dead. But still, there's some glimmer of spirituality somewhere, because somehow or other our head is under the lotus feet of the Lord. That's nice, but one should try to become more active in Krishna consciousness. Ние седим като мъртви, но все пак има някакво духовно проблясък в нас, защото по някакъв начин ние сме установени на Господната крака на Кришна. Това в известен смисъл е добре, но ние трябва да се опитаме да станем по-действени в Кришна съзнание. You see, actually that kind of relationship means it's only one way. The Lord is doing for us, somehow sustaining us, but we're so much in the mode of ignorance, we can't do anything for Him. Взаимоотношения са еднопосочни. Богът прави нещо за нас, Той ни поддържа, а ние от своя страна не можем нищо да направим за Него, защото сме в проявлението на невежество. So, a movement of dead demons is not very much of a movement.
движение от мъртви демони не е кой знае какво движение. A temple is not supposed to be a place of dead demons or persons who are, at least they're not engaging in demoniac activities anymore. That is stopped, but still positive spiritual activities have not yet begun. Храмът трябва да е място, където се намират такива мъртви демони, т.е. личности, които вече са спрели демоничните си дейности, но все още не са започнали своите положителни духовни дейности. So what is this thing that always brings us back to the mode of ignorance? As soon as Maya just shows her Shakti, you see, Maya just makes a frightening face at us. We go, ah!